ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೇ ದೇವು ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪಾ numerals and puzzles, divisibility rules or test and ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ, ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ 25, 126, 2876, ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. 10,567. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ನು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, 25 ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 20 plus 5. Yes, this is also written as 2 into 10 plus 5 into 1. This is also written as 2 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0. Yes, this form is called as an generalized form of the number. Yes, 25 ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 2 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0 ಬಂದಿದೆ. This form is called as an generalized form of the number. ನಾವು 126 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. 126, right. This number in generalized form is 100 plus 20 plus 6, right, which is also written as 1 into 100 plus 2 into 10 plus 6 into 1, right, which is also written as 1 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power 0. These form are called generalized form of the number. Yes, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2876. The generalized form of this number is 2000 plus 800 plus 70 plus 6. ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2876 ಬರುತ್ತೆ. Yes, this is equals to, this is also written as 2 into 1000 plus 8 into 100 plus 7 into 10 plus 6 into 1. This is also written as 2 into 10 to the power 3 plus 8 into 10 to the power 2 plus 7 into 10 to the power 1 plus 6 into 10 to the power 0. Yes, this form is called as an generalized form. Yes, take another number. 10,500
67, right? 10,000 plus 0, yes, thousands place is 0 plus 500 plus 60 plus 7, right? This is equals to 1 into 10,000 plus 0 into 1,000 plus 5 into 100 plus 6 into 10 plus 7 into 1, right? This is also written as 1 into 10 to the power 4 plus 0 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 plus 7 into 10 to the power 0. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. This value is 0. Yes, this is equals to 1 into 10 to the power 4 plus 5 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 plus 7 into 10 to the power 0. Yes, this form is called as an generalized form. This is the general form. This is the generalized form. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, the 2-digit number, that is AB. Yes, B is in a ones place, A is in a tens place. This is a 2-digit number. This is the general form. Write these number in generalized form. Yes, this is a ones place, this is a tens place. Yes, A into 10 plus B into 1. This is the generalized form of the given number. Right? Take another number, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E is a 5-digit number. E is in a units place, D is in a tens place, C is in a hundreds place, B is in a thousands place, A is in a 10,000s place. This is equals to A into 10,000 plus B into 1,000 plus C into 100 plus D into 10 plus E into 1. This is equals to A into 10 to the power 4. Yes, 10,000 is written as 10 to the power 4 plus B into 10 to the power 3 plus C into 10 to the power 2 plus D into 10 to the power 1 plus E into 10 to the power 0. Yes, this is the general form. This is the generalized form of the number. Yes, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1 ಇದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, thank you all.